方式如何变革，传播渠道如何拓展，我们都必须尊重新闻事实本身，反对一切谣言和偏见。不断变化的疫情使得信息需求极大增长，大量的资讯鱼龙混杂，充斥网络，也有各种谣言，不仅误导了受众，也会干扰专业媒体的判断。众生喧哗中，各国主流媒体更应该坚守客观真实的原则，深入挖掘真相，科学理性判断，传递可靠消息，有效的回应关切，做负责任的公共信息传播者。第二，推动真诚复信，传播正能量。疫情仍在全球肆虐，既给世界经济复苏带来了冲击，也使得国际舆论场变得更加复杂。将疫情政治化、病毒标签化，不仅无助于问题的解决，反而会造成无端的对立，最终损人而不利己。疫情面前，团结应对挑战才是人间正道。媒体要勇做促进派，当好粘合剂，推动坦诚交流，推动相互尊重和理解，努力求同存异，聚同化异。要着眼增进各国人民福祉，做好报道，倡导更加强劲、绿色、健康的全球发展，为推动构建全球发展命运共同体汇聚更多的共识。第三，深化务实合作，共谋新未来。近年来，峰会在联合采访、技术共享、人员培训、访问交流等方面开展了有益的尝试，成果斐然。希望大家坚持合作共赢理念，继续深化双边、多边等合作，聚焦发展战略对接点、民众利益交汇点，积极报道各国经济发展成就，反映各国人民追求幸福生活的精神风貌，夯实交往交流的民心民意基础。要顺应移动传播发展趋势，积极探索数字经济、社交媒体等新的合作方式，共同把握机遇，应对挑战，携手开辟美好未来。女士们、先生们、朋友们，今年是中国共产党成立100周年，我们刚刚召开了中共第19届六中全会，全面总结了党的100年奋斗重大成就和历史经验。中共18大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引下，中国党和国家的事业取得了历史性成就，发生了历史性变革，为世界和平、
做出了重要贡献。面向未来，我们将继续弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，坚定做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，以中国的新发展为世界提供新机遇。期待各位嘉宾集思广益，畅所欲言，为推动构建人类命运共同体，建设更加美好的世界，贡献智慧和力量。预祝本届峰会取得圆满成功。谢谢。谢谢王坤明部长。刚才王坤明部长宣读了习近平主席的贺信，贺信充分肯定了世界媒体峰会发挥的积极作用，对参会嘉宾努力做民心相通的传播者、人文交流的促进者、弘扬全人类共同价值、推动构建人类命运共同体，寄予殷切期望，让我们深受鼓舞，倍感振奋。王坤明部长在致辞中提出了3点倡议，表达了对世界媒体加强交流合作的良好祝愿。我提议，让我们再次用热烈掌声表示感谢。女士们、先生们、朋友们，本届世界媒体峰会是全球媒体的一次大聚会，共有来自近100个国家和地区的240家媒体机构代表参会，同时还有部分联合国和其他国际组织以及驻华使馆在华代表参会。下面我们就请参会的嘉宾发言。首先请联合国发展系统驻华协调员常启德先生为我们进行视频致辞，大家欢迎。Greetings, His Excellency Dr. Wang Kunming, His Excellency Mr. He Ping, representatives of the press, distinguished guests, ladies and gentlemen. I wish to thank the Xinhua News Agency for the opportunity to address the Fourth World Media Summit. On behalf of the United Nations family in China, I congratulate the Presidium of this event for their initiative in promoting the critical role that media plays towards building more robust and more resilient societies. Today's world faces a series of tests in fighting poverty, rising inequalities, and climate change, and the ubiquitous scourge of the COVID-19 pandemic. As the United Nations Secretary General, Mr. Antonio Guterres has said, and I quote, "During the pandemic and in other crises, including the climate emergency, journalists and media workers help us navigate a fast-changing and often overwhelming landscape of information while addressing dangerous inaccuracies and falsehoods." End of quote. The virus continues to impact lives and livelihoods around the world, and the global efforts must be strengthened. And I quote the Chinese Foreign Minister, Mr. Wang Yi, when he said, "To build a great wall of immunity in our fight against the pandemic." The United Nations too has ambitious goals, preventing conflict and sustaining peace, and implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development, upholding human rights for all, and protecting our planet, and promoting gender equality.
At the heart of the 2030 agenda lie the 17 Sustainable Development Goals, representing a set of interconnected and complex challenges that recognize that development and growth must go hand in hand with strategies to improve health, education, and our environment. With less than 10 years remaining to achieve the Sustainable Development Goals in this decade of action, global efforts must accelerate to deliver on the 2030 agenda, demanding action and innovation from all stakeholders, including governments, the private sector, and very importantly, the media. Messages of doom and gloom can capture the public's attention and imagination and create a sense of urgency, but studies show increasing number of people are turning away from such news because it makes them hopeless. Instead of feeling empathy, people are feeling numbed to inaction. The Undersecretary General of Communications at the UN, Ms. Melissa Fleming, has rightly put it, and I quote, "While it is our duty to highlight what is wrong with the world, we have an opportunity to point out what is going right." Rather than communicating to draw people's attention and raising awareness, as we at the United Nations and the media must speak to capture their imagination while offering concrete examples of how our global challenges can be solved. Hate speech and misinformation fomented online has given rise to divided society, generating fear and mistrust of the other. Here, the media has a responsibility towards its audiences to provide honest coverage and reporting and information based on facts. This is the media's role in building a more just and a more sustainable world. Together, we can commission inspiring stories of impact and progress, create momentum for the Sustainable Development Goals, offer audiences opportunities to lead on and take climate action while giving a voice to the voiceless, including women and young girls and persons with disabilities, and often the marginalized people. Here in China, as elsewhere, communications and advocacy through the efforts of a committed United Nations Communications Group comprising of staff from over 20 United Nations entities here remain a key priority for implementing the United Nations Sustainable Development Cooperation Framework, the most important instrument signed between the UN and the government of China for the planning and implementation of our development activities in this country. For the United Nations, through our work on the ground, we have developed deep relationships with traditional media while capitalizing on the opportunities of digital and social media, motivating new audiences, especially young people. Ladies and gentlemen, with your support, the United Nations and the country team in China stand ready to collaborate in that spirit of multilateralism for a world where everyone thrives in peace, in dignity, and equality, in a healthy planet, in compassion, and in solidarity. I wish you a very, very successful summit. Thank you very much. 谢谢。谢谢常启德先生。下面围绕此次峰会的主题，我想与大家做一个交流。发言的题目是“凝聚共识担使命，携手合作谋未来”。对人类来说，一个必须正视的现实是，当今世界正处于百年未有之大变局。我们正面临百年未有之大疫情。对媒体而言，一个必须承担的责任是，各国新闻工作者应当携手起来，在推动全球团结抗疫中共担使命，在弘扬全人类共同价值、推动构建人类命运共同体中发挥积极作用，
在促进民心相通、推动社会进步的事业中实现共同发展。第一，坚持人民至上、生命至上。疫情之下，无论国别和种族、贫富和长幼，病毒是人类的共同敌人，保障生命是我们的共同责任。中国共产党和中国政府坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，从刚出生的婴儿到100岁老人，每一个生命都得到护佑，以最大程度提高治愈力，降低病亡率的成效，彰显了对人权的尊重。作为媒体，坚持以人民为中心的价值理念，让人的生命、人的价值、人的尊严得到维护，应当是我们的共同追求。第二，倡导科学求实、理性、专业。面对前所未有的疫情，舆论场上真相与谎言混杂，各种信息莫衷一是。毋庸置疑，抗击疫情应当建立在事实而不是谎言，专业而不是猜测，客观而不是偏见的基础上。作为媒体，我们应当秉持科学精神和求实态度，追求真理，反映真相，传播真知，以理性专业的报道消除恐惧，以权威真实的信息引导预期，让真相跑赢谎言，让科学战胜谬误。第三，凝聚抗疫决心，共识合力。越是危难时刻，越需要坚定信心。唯一值得恐惧的就是恐惧本身。作为媒体，我们应当全面反映各国携手抗疫的共识与行动，讲好抗疫故事，传播积极信息，反映平凡壮举，展现人性光辉，增强人们战胜疫情的信心和勇气。第四，携手推动合作、互利共赢。疫情启示我们，人类生活在一个风雨同舟、休戚与共的地球村，携手合作才能共度难关。中国致力于推动全球抗疫合作，已经向100多个国家和国际组织提供疫苗超过17亿剂。作为媒体，我们应当站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，通过新闻报道推动各国风雨同舟，共克时艰，共同构建人类卫生健康共同体。女士们、先生们、朋友们，促进各国媒体共同发展是世界媒体峰会成立12年来始终聚焦的主题。从北京到莫斯科，从多哈再到北京，世界媒体峰会把我们凝聚在一起，合作交流不断结出丰硕成果。我们建立了一系列机制，组建峰会主席团，讨论通过世界媒体峰会章程，建立日常办事机构秘书处，峰会运行实现机制化、规范化。我们达成了一系列共识，通过世界媒体峰会共同宣言、世界媒体峰会与媒体成果相关的知识产权公约，发布多哈声明、上海共识，为峰会行稳致远打下坚实基础。
我们举办了一系列活动，开展全球新闻奖评选，组织面向全球新闻从业人员的培训班，举办关注贫困等公益活动，在国际社会产生广泛影响。这一系列成果的取得，顺应了世界媒体加强合作、深化交流的愿望，体现了峰会合作、应对、共赢发展的理念，充分证明了世界媒体峰会大有可为。今天我们所处的时代是一个充满挑战的时代，也是一个充满机遇的时代。世界媒体峰会应当运用自身优势，发挥更大作用，推动传媒业把握机遇，应对挑战，共谋发展。一是以更加开放的胸怀，共促交流合作。参加世界媒体峰会的各国媒体和机构之间有加强合作、深化交流的积极意愿。希望我们进一步互学互鉴，在新闻报道、技术应用、人才培养等领域深化交流合作，实现优势互补，推动互利共赢。二是以更加进取的精神，共谋创新发展。当前以5G、大数据、云计算、人工智能、虚拟技术、元宇宙等为代表的信息革命，给世界传媒业带来前所未有的变革。新华社愿与大家一道，积极探索大变革时代媒体的发展创新之路，加强经验交流，分享创新成果，更好地推动全球媒体共同发展。三是以更加务实的举措，共建机制平台。世界媒体峰会创办12年来，充分发挥了全球媒体高端交流协调平台的积极作用。新形势下，如何完善运行机制，推动合作不断走深走实，是峰会面临的重要课题。新华社作为峰会秘书处所在机构，愿广泛听取成员媒体意见建议，竭诚为大家开展合作交流提供周到服务，共同把峰会机制建设好、运用好。女士们、先生们、朋友们，疫情无国界，媒体有担当。只要我们牢记媒体社会责任，正确回答时代课题，广泛凝聚世界共识，齐心协力，相向而行，就一定能为全球抗疫注入信心斗志，为媒体共同发展凝聚前进力量。祝本次峰会取得圆满成功，谢谢大家。本次峰会以疫情冲击下的媒体发展战略为主题，在全球疫情依然严峻的背景下，具有特殊意义。接下来，我们请峰会主席团其他成员机构代表与大家分享各自的观点。首先，有请法新社社长兼首席执行官法布里斯·弗利先生发言，请美联社执行副总裁兼首席运营官戴倩薇女士做发言准备。大家欢迎。Cher Président Reping, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'invitation à m'exprimer aujourd'hui et je saisis également cette occasion
pour souhaiter à nouveau un bel anniversaire à l'agence Chine Nouvelle. Chers collègues et amis, la pandémie de Covid nous a montré que si par le passé, le principal problème qui se posait aux gouvernants pour combattre une épidémie était le manque d'informations, aujourd'hui, c'est bien plutôt le trop-plein d'informations et le poids disproportionné qui occupe la désinformation. On estime qu'un quart de ce qui circule sur les réseaux sociaux à propos de la pandémie est de nature toxique. La désinformation est devenue massive. Le faux est notre quotidien. Nous ne sommes plus étonnés qu'à chaque breaking news soit associé son pendant sous forme de fausses informations, que chaque événement un peu saillant fasse l'objet d'une réécriture complotiste, que certains des puissants de ce monde mentent à échelle industrielle, que la manipulation de l'information soit intégrée dans les stratégies de puissance. La désinformation est une menace dès lors que le débat ne peut plus avoir lieu autour de faits reconnus par tous et dès lors que la vérité devient secondaire. C'est pourquoi lutter contre la désinformation suppose un sursaut collectif dans lequel chaque acteur, État, entreprise, société civile doit avoir sa part. Les médias peuvent jouer un rôle majeur dans ce combat et j'aimerais en quelques minutes vous dire ce qu'essaye de faire pour sa part l'agence France-Presse. Le métier d'une agence d'information est de dire les faits et de les dire avec la plus grande honnêteté possible. Pour cela, il faut avoir des journalistes au plus près du terrain pour ne pas dépendre des sources officielles et essayer de donner sur chaque événement la parole à tous les acteurs de manière aussi équilibrée que possible. C'est ce que s'efforce de faire l'AFP avec ses 1700 journalistes présents, notamment dans des pays, des régions, parfois oubliées des autres médias. L'AFP a par exemple un bureau en Corée du Nord et a gardé aujourd'hui une présence importante à Kaboul. Dire les faits en texte, photos, vidéos, partout dans le monde, en essayant d'apporter une touche humaine à nos reportages, en s'efforçant de traiter avec équité tous les points de vue, c'est la première contribution de l'AFP à la lutte contre la désinformation. La seconde contribution, c'est le fact-checking, c'est-à-dire la vérification de contenus postés sur les réseaux sociaux. L'AFP a constitué depuis 3 ans le plus grand réseau de fact-checkers dans le monde, avec 100 journalistes dédiés à plein temps à ce travail dans une quarantaine de pays. Le fact-checking se fait dans les langues de ces pays. Donc, nous travaillons aujourd'hui en birman, en philippin, en indonésien, en hongrois, en polonais. Nous publions une vingtaine de fact-checks par jour en nous concentrant sur les sujets les plus sensibles politiquement et les plus viraux. Cela commence à faire une masse critique appréciable et je crois qu'il n'y a pas une fausse nouvelle relative à l'épidémie de Covid qui n'ait pas été fact-checkée. Et c'est efficace. Les fact-checks apparaissent directement sur la plateforme qui a diffusé la fausse information, sous celle-ci, et dès lors qu'il y a un fact-check, la visibilité de la fausse information est réduite en moyenne de 80%. Nous ne prétendons pas convaincre les complotistes les plus sûrs d'eux, mais plutôt les indécis, ceux qui se posent encore des questions. Le fact-checking n'est pas la solution miracle, c'est le socle de réponse. Enfin, mettre à jour les stratégies de désinformation, c'est la contribution de l'AFP à ce combat devenu essentiel et c'est une mission qui, je crois, est devenue d'intérêt général. Je vous remercie. Merci, 谢谢法布里斯·弗利先生。下面有请美联社执行副总裁兼首席运营官戴倩薇女士发言，请印度教徒报集团董事会主席纳拉辛汉拉姆先生做发言准备。大家欢迎。Good evening, I'm Daisy Veerasingham and I'm the incoming Chief Executive Officer of the Associated Press. I'm really delighted to be with you all today to talk about what AP has learned through the many twists and turns of the COVID-19 pandemic and where we see the news industry going from here.
As you saw in the video that just played, AP is celebrating 175 years. It is a remarkable achievement that marks nearly 2 centuries of advancing the power of factual journalism, reporting that has freed slaves and hastened the end of world wars. It is a milestone, however, that comes as we face one of the most difficult periods that I can remember, one that has challenged both the AP and many media organisations in the industry, not to mention the world. Our virtual presence here today is a reminder of that current reality. The COVID-19 pandemic has upended the way we all live and work, and the AP is no exception. Like everyone, we have experienced the impact of the pandemic on multiple levels, both professionally and personally. The past 19 months, though, have also resulted in remarkable innovation and distinctive journalism. During the first weeks of the pandemic spread, like many news organisations, AP was really forced to change how it functioned. Overnight, all work became remote. Personal protective gear needed to be secured for frontline reporters, photographers, and video journalists scattered across the globe. While covering the story, editors and journalists were also coping with protecting their loved ones and dealing with the first deaths and illnesses within their own ranks. It was a fearful time. Not only did organisations like AP need to quickly master a sprawling and complicated news story, they also had to deal responsibly with the flood of misinformation as the pandemic soon became politicised, especially in the United States. Gathering and amplifying factual and reliable information became essential. I can't recall a grim time in which accurate information transmitted by the news media was sometimes literally a matter of life and death. At times, it felt like we were fighting a battle on 2 fronts, the war against COVID itself and the war against misinformation. Frustratingly, nearly 2 years on, neither has been vanquished. At the beginning, so much was unknown, everything about COVID, how it spread, how deadly it was, where it originated, and how it could be controlled. Yet our journalists were committed to telling the story, first in China, then Italy, Spain, New York, and eventually the entire world. To keep themselves safe, our journalists captured images from balconies and cars. We relied on user-generated content where possible, and we continually pushed for access to the hospitals and nursing homes that were becoming ground zero, eventually gaining access and showing the world unforgettable pictures of the front lines, overwhelmed intensive care units, the patients fighting for their lives, and medical workers doing everything they could to save them. Later, we explored how the pandemic upended all aspects of life, its disproportionate toll on people of colour, the impact of children and schools, the economy, sporting events, and so much more. Today, more than a year and a half later, we are chronicling a new normal in some parts of the world as they return to normal and vaccine inequality in others. The pandemic story continues to evolve, and we can continue to tell it factually and with compassion and empathy. One example of that empathetic storytelling can be seen on this photo on your screen, taken at the height of the pandemic in Spain by photographer Emilio Morinati. Emilio wanted to shine a light on the vulnerable, those who the pandemic had secluded more than anybody else. In his native Spain, he found an isolated elderly population in the throes of the pandemic. He photographed many of them alone in nursing homes or in hospital beds. This image of one elderly couple, Augustina Camarero and Pascal Perez, in their 80s, wearing masks and gloves and embracing through a plastic sheet after 100 days of not seeing each other, truly resonated. It is a poignant photo
one that showed true empathy of the photographer who captured the image. Almost a year later, Emilio met the couple again and gave them a copy of this photo, recalling the tears that he shed at the moment the photo was taken. It was this image that earned AP its 56th Pulitzer Prize this year. This is the kind of lasting journalism that this pandemic has produced. Impactful, emotional, factual, heartbreaking journalism. And in so many cases, journalism that made a difference. Of course, none of this would have been possible without the innovation and teamwork. The pandemic forced AP, like many news organizations, to innovate in record time to figure out how we do what we do remotely. Over a period of days in March 2020, an AP team across departments moved our organization's entire video and audio operation to remote editing and filing from home, allowing AP to continue delivering for its customers. This was no small feat, especially for a news agency with offices in 250 locations in 100 countries. The push to enable remote work was complicated and critical. New workflows and technology solutions were created, as were new communication methods. We developed a remote master control room and a live desk for video. We reorganized our workflows in video and overhauled our audio process, all without disruption. Our ability to tell this story, but also every major story since we started working remotely, hinged on the success of this groundbreaking innovation. And so did our business. As the news media has come under financial pressure because of the conditions brought on by the pandemic, so is the AP. It is important to note that AP is a completely independent news organization, independent from the US government and any corporation. We do not take any funding from any organization. We are a not-for-profit news cooperatives, and all of our revenue goes directly back into our journalism. As a business-to-business company that predominantly makes money by licensing content to thousands of media outlets around the AP maintains a very central place in the news ecosystem. Through our customers, over half the world's population, billions of people, see AP journalism every single day. That is why facts are paramount at AP, and we take that responsibility extremely seriously. At the same time, we cannot rely solely on licensing of our content to financially underpin this important work. We must have a diverse range of business models to support our mission. AP started diversifying its revenue base many years ago, but the pandemic brought about new challenges and new opportunities. We've had to build out services using our infrastructure, global footprint, and know-how to provide critical capabilities to our customers. Our video news gathering, production, and distribution resources have long been a key driver of these opportunities, and they have enabled AP over the past year to extend services beyond our media clients to new market segments where the demand is growing for professional video production and distribution. As an example, our global media services arm, which is a unit that provides our outsourced video services, has worked with a major auction house to live stream its auctions for a virtual audience. As they say, necessity becomes the mother of invention. The pandemic taught us that we can use our teams and our knowledge in new ways to serve companies in other businesses, and likewise, we who had to reimagine their own operations as a result of COVID. We also found opportunities to create new revenue streams in several other non-conventional areas, including partnering with sports betting companies to distribute their betting odds as part of our sports news report, and licensing images and data for sale and blockchain-based marketplace. Creative new ventures like these will be essential as we move forward. It is also important not to overlook
the exciting opportunities that lie with foundations and not-for-profit groups. At AP, our pandemic coverage was bolstered with support from the Howard Hughes Medical Institute. We've launched a global team focused on religion with the support from the Lilly Foundation, and we're doing exciting work on climate, the most important story of our time. All of these partnerships with philanthropic organizations allow us to do deeper factual journalism, including work on important and undercovered stories. A foundation grant also has enabled us to share our know-how and experience working with artificial intelligence technologies with local news outlets across the United States. That project will launch next year with an educational curriculum for local journalists and a consulting service for local news outlets that want to launch their own AI projects. Finally, we must acknowledge that COVID has changed the way people consume news. Looking ahead, it's going to be crucial for news organizations to produce content in a way that seamlessly fits into how customers use and publish it, and how and where this content is consumed. Without this understanding, we would not be able to do our best work. Throughout the pandemic, we've seen an increased demand for video and live video. This is not a new trend. We've seen a long desire for visual journalism, but it has cemented the direction that we must continue to propel forward in. I was recently asked what AP has learned about itself through this pandemic. My answer is this: we have discovered that we are capable of pushing ourselves to do great things, both in our individual newsrooms and across the news industry. To grow at a time of COVID, because that is what we all have to continue doing, innovating, pushing ourselves out of the box, empathizing with our customers, our readers and our viewers, to understand what they want in their news, how they want it, when they want it, and how they want to receive it. But above all, we must stick to the facts. That's how we succeed, even or especially in a global pandemic. For 175 years, the world has relied on the AP to get it right. It is our charge to ensure that we continue to deliver on that. Thank you.谢谢戴切维女士。下面有请印度教徒报集团董事会主席纳拉辛汉拉姆先生发言，请共同社社长兼总编辑水谷亨先生做发言准备。大家欢迎。Excellencies, media colleagues, and friends drawn from other professional sectors, as has been made abundantly clear by preceding speakers, the 4th World Media Summit is taking place at an unusually challenging time for all of us. But it is also an interesting time, particularly because there are opportunities to be worked on and seized. The COVID-19 pandemic, as everyone knows, has had a big negative impact, unprecedented in recent decades, on countries and societies around the world, and not least on the news media. I don't need to go into the details about the impact of and the toll taken by the pandemic. However, I will note that while the whole world has been affected in multiple ways, the impact of the pandemic has been significantly different for different countries and societies, depending on the quality and scale of response to the challenges, as well as some contingent factors. First, to look at the big picture. Many countries, large and small, paid a terrible price, which could have been avoided, at least in part, in the opinion of experts. However, a handful of countries, or regions, or states, or provinces within these countries seem to have had the COVID-19 challenge under reasonable control for much of the period from the time the World Health Organization declared the COVID-19 outbreak as a pandemic. In consequence,
life in these countries has steadily moved towards normalcy or some kind of normalcy. This is demonstrated to the rest of the world that the COVID-19 challenge can be met effectively with science-led, well-designed healthcare and public health policies led by the state, strict enforcement, good compliance by citizens and other residents, and strong support for fast-tracked scientific research and innovation in the fields of vaccine development, therapeutic strategies and solutions, and other supportive measures, including economic supportive measures. The world has seen its most populous country, China, as a standout in this regard, with COVID-19 cases and fatalities kept under firm check, the economy emerging as the first major national economy in the world to register decent GDP growth as early as July-September 2020. With vaccines, masking, social distancing, testing and contact tracing, and other health safety measures, including lockdowns and other containment measures where needed, with these making a world of difference, we are beginning to get glimpses, or shall I say previews, of a post-pandemic era. It is our shared expectation that for the world, this era will arrive sometime over the next 12 months. But the inequities and unevenness of distribution of and access to science-led resources against COVID-19 among countries and within countries among different classes during this pandemic are troubling. The situation of the news media naturally reflects this larger picture. I don't think, however, that there's a one-to-one correspondence between the overall national situation and the news media situation for reasons that will be obvious to media practitioners and especially to the digital media frontrunners and success stories among them. Xinhua News Agency and some other news agencies and media organizations represented here are clearly in this category of advanced players in the digital space. Some others can perhaps be said to be on the way. In India, it is very much a mixed picture in this respect. Under these circumstances, engaging on the theme of media growth strategy under the impact of COVID-19 and the 5 topics brought under this head at this 4th WMS will hold keen interest and a sense of urgency for us. New technology and technological vision, new markets and partners, the cooperative roles and social responsibilities of news media in respect of public health emergencies, what the news media can do to foster understanding and constructive exchanges and learnings among civilizations, and how the professional news media can contribute to all-round global development. I thank the president of Xinhua, Mr. He Ping, and his talented and resourceful team, WMS team, for thinking through and bringing a focus on these topics and issues at this World Media Summit. It is my impression that professional journalists and established new media organizations in several countries have done a decent job of informing and educating readers, viewers, and listeners on the pandemic and its consequences for people's lives, health, livelihood, and well-being, on the tools and individual and social behaviors that can enable a country or a community to mount effective defenses against this coronavirus, on the development of diagnostics, therapeutics, and vaccines for COVID-19, and on the science behind all this. This, I think, can be explained by the professional skills, commitment, and mission of the news media coming to the fore during public health crises, something that is absent or is only weakly present in the social media. The most skilled and conscientious among these professional journalists and other well-informed or expert contributors who are invited to express their views in the news media have also done a decent job in countering and combating blatantly false conspiracy theories surrounding the origins and spread of the SARS-CoV-2 virus and the tools and methods that are being deployed against it. But we must be disingenuous. We would be disingenuous
if we did not recognize the scale and toxicity of these conspiracy theories and the large-scale harm that they, along with madcap anti-scientific and anti-social campaigns, notably the anti-vax movement, do in the battle against the COVID-19 pandemic. I believe the mainstream media in several countries have also helped by fielding well-informed discussions on how to strike a reasonable balance, tricky as it is, at the policy level between saving lives and health on the one hand and protecting work, livelihood, and the economy on the other. You have just heard what China's emphasis on this is. These are my general impressions about the role played by professional journalism and media organizations under pandemic conditions. But these impressions will need to be verified by media research in various countries. More generally, and this has been already mentioned, we need to come to better grips with the problems, risks, and threats posed by disinformation, especially online disinformation, which, as we all know, does not respect national borders. Let us be clear about the nature and enormity of this challenge. As media practitioners, I believe we must make a clear and actionable differentiation between disinformation, which is deliberate and motivated, and misinformation, which is not intentional and is typically a result of reporting or editing failure and therefore can be corrected easily. Both types of demonstrably inaccurate and wrong information can cause harm, even significant harm, but it is disinformation scaled up and weaponized on the search, messaging, and social networking platforms operated by the so-called technology companies that presents the major challenge and threat to democracy, to media credibility, and in charged socio-political settings, including India, to human life and welfare as well. India is in the thick of this battle against disinformation. It follows that the professional media response to the two types of challenge must be quite different. The final point I wish to make is that for both growth and the good health of the professional news media, the response to the challenges and opportunities of the digital age must be developed on multiple fronts. It's important to adopt and embrace constantly changing new technology and tools. Content innovation, including data journalism, data visualization, design, and so forth, is also important. Contemporizing production, marketing, and business methods in keeping with the requirements of the digital age is vital. But as important, and I would say even more important, is safeguarding the core functions of professional journalism and the values that underscore them. Qualitatively speaking, these are irreplaceable. They comprise journalism's credible information function, which is integrally tied to its freedom of expression, its critical, independent, investigative, analytical function, its educational role, its responsibility to act as a lively and intelligent forum for public discussion on issues that matter, its agenda-building functions, and its wider social responsibility. It has been rightly recognized by thoughtful media professionals that, operationally speaking, the key core tasks of journalism in the 21st century are verification, sense-making, bearing witness, and investigation. The World Media Summit is designed to bring in media organizations and practitioners representing diverse professional media systems, practices, and experiences, and drawn from countries with different political and economic systems and historical, cultural, and civilizational backgrounds. But mutual respect, understanding, and cooperation across these boundary lines and discovering common ground in a principled way is the only way forward for all of us. I wholeheartedly believe in a key formulation that figures in the draft joint statement, which we'll all be adopting in this fourth World Media Summit. And it reads, and I quote, "The media sector around the world should adhere to objectivity and truth, uphold justice, promote people-to-people exchanges, enhance mutual understanding, and build bridges of mutual learning among civilizations," end quote. Among other things,
His wider aim should inform and infuse fresh meanings into the tough task of figuring out, innovating, and pursuing media growth strategies in a post-pandemic era. Thank you for this opportunity. 谢谢那拉辛汉拉姆先生。下面有请共同社社长兼总编辑水谷亨先生发言，请路透社产品与机构战略总监苏布鲁克斯女士做发言准备。大家欢迎。皆様、こんにちは。共同通信社長の水谷徹です。世界中のメディア界のトップが集まった第4回世界メディアサミットで日本のメディアを代表して発言する名誉を与えられ、大変光栄に思っています。会議を主催された新型通信に感謝したいと思います。私からは今年7月下旬から9月上旬にかけて開催された東京五輪パラリンピックに対する共同通信の取り組みと、そこから学んだ教訓、デジタル時代のジャーナリズムについて皆様に簡単に報告したいと思います。100年に一度という未曾有のパンデミックが地球全体を襲い、大会そのものが1年遅れるという五輪パラリンピック史上前例のない異例の環境下で開催されました。五輪には205の国と地域、難民選手団を合わせておよそ1万1000人が参加、史上最多の33競技、339種目が実施されました。パラリンピック東京大会には世界中からおよそ4400人が集まりました。東京五輪開幕の7月23日に東京でおよそ1370人だった新型コロナウイルスの新規感染者は大会開催中に増え続け、閉会式の行われた8月4日には4300人を超え、全国で急拡大しました。五輪開催の是非をめぐっては、日本国民だけではなく、世界の世論も分かれました。五輪開催のおよそ1ヶ月前に、共同通信が実施した日本国内の世論調査では、五輪開催でコロナ感染が再拡大する不安を聞いたところ、ある程度を含め、不安を感じると回答した人が 86.7% に上りました。五輪を無観客で開催すべきが 40.3%、中止すべきだが 30.8%、観客数を制限して開催が 27.2% と国民の意見は分かれました。大会直前になって無観客での開催が決まり、メディアの取材活動も制約を受けました。こうした前例のない極めて特殊な状況下で IOC から国内公式通信社を任された共同通信は2つの大きな課題を背負いました。一つは共同通信はあらゆるニュースを正確に公平に分かりやすく早く伝えることを社是としていますが、国内外の世論が分かれる中でどのようにしたら五輪を多角的に正確に伝えられるかということを常に考え、議論しました。メダルを獲得した選手の活躍だけでなく、専門家や有識者たちの五輪開催に対する疑問や厳しい意見も同時に配信しました。もう一つは、五輪パラリンピックを取材する記者やカメラマン、編集スタッフの感染防止対策を徹底し、職員、スタッフの安全を確保することでした。取材体制の見直しや厳しい感染対策による取材制約がある中で、各競技会場とメインプレスセンター、共同通信本社ビルに特別に設置した報道本部に展開し、出向に携わった記者、カメラマンを含むスタッフは、五輪がおよそ250人、パラリンピックが150人に上りました。五輪の取材パスを持った記者やカメラマン、スタッフは組織委員会のルールに従ってワクチン接種を済ませ、
バブル方式による厳しい感染対策を遵守しながら取材活動を展開しました。取材パスを持たないスタッフに対しては、共同通信独自で職域ワクチン接種を実施したほか、社内で PCR 検査を何度も繰り返し実施しました。報道本部のあるフロアの入り口には体温測定器を設置し、スタッフの机にはアクリル板で仕切りを作り、感染対策に万全を期しました。今回の五輪パラリンピックは地球規模で進むデジタル化、多メディア化の中で開催されたことも大きな特徴でした。スマートフォンの普及により、エンドユーザーは膨大な量の情報をいつでも、どこでも、誰とでもやり取りできるようになりました。今回の五輪パラリンピックでも、大会を運営する組織委員会や競技を取材する我々ジャーナリストだけでなく、選手、コーチや競技関係者にとってもスマホは不可欠な情報端末になりました。我々メディアが競技の記録や結果を報道する一方で、これまで取材される立場だった選手やコーチらも自らのスマホを通じて様々な写真や動画、情報を全世界に向けて発信しました。かつて日本では新聞、テレビ、ラジオ、雑誌が四大マスコミュニケーションと呼ばれ、半ば独占的に情報を国民に流してきました。しかし、情報革命により、若者を中心に新聞、テレビ、ラジオ、雑誌の既存メディア離れが進み、日本でもデジタルでなければニュースが届かない層が急速に拡大しています。東京でも新聞や雑誌を定期購読せず、部屋にはテレビやラジオの受信機もなく、すべてのことをスマホ一つで済ませる大学生も増えています。スマホを主体とした大量の情報伝達時代が到来する中で、フェイクニュースの氾濫も世界各地で問題になっています。今回のコロナ禍でも、公正で正確なニュースをいち早く伝えるという通信社の機能と役割の重要性はかつてないほど高まっています。さらにその事実を分かりやすく深く掘り下げていくことが我々の使命だと痛感しています。我々の編集活動のコアの部分、根っこの部分は記事にせよ、ビジュアルコンテンツにせよ、決してインターネットの検索では得られない直接取材で得られる情報です。問題意識を持って取材対象に誠実に真摯に粘り強く接し、時には鋭く切り込むことも必要です。そうして得られるのが真の情報です。根幹がしっかりしていなければ掘り下げることもできませんし、いかに上手に編集や加工をしても、いずれは読者に見放されてしまいます。今年、日本はコロナ禍と東京五輪パラリンピック、政局と総選挙で揺れた1年でしたが、様々な情報が大量に拡散する中で、ジャーナリズムの重要性や原点を再確認する年でもありました。皆様のご健康とご活躍をお祈りし、世界のメディア界、そしてジャーナリズムがさらに発展することを願いつつ、私のスピーチとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。谢谢水谷亨先生。下面请路透社产品与机构战略总监苏布鲁克斯女士发言，请塔斯社副社长兼总编辑米哈伊尔·彼得罗夫先生做发言准备，大家欢迎。Thank you, President He, for organizing this event and giving me the opportunity to speak to you all. It's so wonderful to see so many familiar faces, albeit remotely, and how the world has changed since we were all together 2 years ago in Shanghai. Then I told you about how Reuters was on the verge of launching a new initiative, opening up our global distribution platforms to news agencies around the world so they could distribute and monetize their content to our customers.
I told you we wanted to build a platform that showcased the world's best news agency content with contributions from national and international agencies from every corner of the globe. In effect, we wanted to leverage our distribution platforms and network to enable you to monetize your content. So given the world turned upside down just weeks after leaving Shanghai, what happened to our plans and what have we learned in these amazing 2 years since? Well, I hadn't heard the term glocal then, but it's a word which sums up our strategy perfectly. Global markets, local storytelling. And the pandemic has proved to be a truly global story, meaning there were obvious global implications with scientists from China, Russia, the US and Europe collaborating to find a vaccine. But the local stories, how citizens around the world, along with communities, were coping with the crisis, also resonated enormously. So we took a leaf out of the scientist's book and redoubled our collaboration efforts, onboarded more news agencies, many of whom could be deemed as competitors, because as everyone in this room knows, national news agencies tell local stories better than anyone. We now have 33 news agencies contributing 72,500 assets a week to Reuters Connect. A total of 14.5 million assets come from news agencies at the last count. During the pandemic, agencies contributed some 650,000 coronavirus stories, enabling Reuters customers to get a truly 360 view of the story, from animations about how coronavirus affects the whole body, to archive images depicting the world's response to the Spanish flu epidemic nearly a century ago. News agencies made up more than half of the top 10 revenue-generating partners in the last 12 months, and of the top 25 revenue-generating partners, 12 are news agencies, accounting for more than half of revenue generated. But the success of our news agency marketplace is just one way the pandemic has changed the way we do business at Reuters. As in other organizations, the vast majority of our team shifted to a work from home environment within hours of the implications of the pandemic becoming apparent. At first, we all feared that the pace of new products and editorial enhancements across the organization would slow down. In fact, the reverse was true. The transition enabled our teams to shift into new ways of thinking, of planning, and of executing ideas to continuously engage our audience and customers. We launched a new audio offering to give customers access to a global collection of rights-cleared real-time and archive audio clips, as well as ready-to-publish audio stories. We supplied government bodies and health authorities around the world with free, embeddable COVID-19 trafographics based on data gathered by Reuters from multiple sources to help them illustrate the impact of the virus on their own communities. We offered key World Health Organization briefings to media customers free of charge within the Reuters Connect platform. And of course, we knew it wasn't just our own teams coping with the new reality of working from home, so we acted quickly to give every customer a login to Connect, so anyone with an internet connection could access our, and therefore your, content, whether at home or in the office. We held numerous webinars to ensure users away from the comfort of their newsroom infrastructure could get the best from Reuters. And as a result, many customers tell us that even now they're back in their offices, they're still using Reuters Connect in preference to their own CMSs. Everybody here knows, and we've talked about at length already, that misinformation in the age of coronavirus has become a plague in its own right. Our UGC and fact-checking teams raced ahead in various ways to slow the spread of false news.
We expanded our partnership with Facebook's third-party fact-checking program, with a team of fact-checkers verifying content on the social platform. And we expanded our Webby award-winning course on identifying and tackling manipulated media to a total of 16 languages. The work produced across all our newsrooms and technology and product teams in just a few short months is a testament to news agencies' ability to innovate, create, and move forward together, despite the challenging times we're all living through. Will our world ever be the same again? I don't think so. The seismic changes we've seen this past 2 years are, I think, just the beginning, and we will feel the impact for decades to come. There will be significant job creation and job displacement, greater productivity, and widening skills gaps. In many industries and countries, the most in-demand occupations or specialities did not exist 10 or even 5 years ago, and the pace of change is still accelerating. By one popular estimate, they say 65% of children entering primary school today will ultimately end up working in completely new job types that don't even exist at the moment. But here and now, the Great Resignation, or the Great Reshuffle, as we're calling it in the UK, is impacting Reuters as it is many industries. Many employees are reconsidering their life choices, and we are losing people in this rapidly evolving employment landscape. But we are also discovering great new talent and are recruiting people from a wider pool of industries that we thought would never be interested in a media career. Indeed, some of them have never set foot in a media organization before, because many of the new roles we need, data scientists, for example, don't need a media background to thrive. Indeed, when I started an interview last week, as I always do, with the phrase, "Why Reuters, why now?" one such stellar applicant replied, "Because there are no more important organizations in the world right now than trusted news companies." And I don't think there's anyone here today that will disagree with that. Thank you.谢谢苏布克斯女士。下面有请塔斯社副社长兼总编辑米哈伊尔·彼得罗夫先生发言。请今日俄罗斯国际新闻通讯社第一副总编辑谢尔盖·科切特科夫做发言准备。大家欢迎。Уважаемые коллеги, дорогие друзья, в первую очередь я хочу поблагодарить организаторов 4-го Всемирного медиа-саммита, информационное агентство Xinhua, за тщательную и всестороннюю подготовку нашей сегодняшней встречи. В ноябре Xinhua отмечает 90 лет со дня основания, и я хотел бы от имени генерального директора ТАСС Сергея Михайлова, себя лично и от всех моих коллег поздравить с этим замечательным юбилеем, пожелать, как говорят в Китае, успехов в 10 тысячах дел. Такие мероприятия, как Всемирный медиа-саммит, чрезвычайно важны. Они особенно ценны сегодня, на фоне стремительно меняющегося мира, когда всем медиа приходится в кратчайшие сроки перестраивать рабочие процессы, адаптироваться к новой реальности и еще более оперативно реагировать на вызовы. Могу с уверенностью и не без гордости сказать, что нашему агентству это удается. ТАСС продолжает активно развиваться по всем ключевым направлениям, в том числе укреплять международное сотрудничество с коллегами, партнерами во всем мире. Мы традиционно участвуем в большинстве ключевых международных мероприятий, выступаем их партнерами, оказываем всестороннюю информационную поддержку. К сожалению, из-за пандемии теперь мы не так часто встречаемся очно, но, тем не менее, мы успешно продолжаем нашу совместную работу в новых онлайн-форматах. Наглядное подтверждение этому – организация встречи руководителей ведущих информационных агентств мира
с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума, которое состоялось в июне этого года. Основными ценностями бренда ТАСС были и остаются достоверность, оперативность, точность. Во многом именно благодаря этому вот уже 2 года наше агентство остается в России лидером по цитируемости среди федеральных российских информационных агентств. Это, с одной стороны, говорит о высочайшем уровне доверия к нашему агентству, а с другой стороны, об огромной ответственности, которая на нас лежит. ТАСС стремится присутствовать везде, где есть наши читатели. В июне и октябре текущего года мы запустили 2 новые новостные ленты на испанском и французском языках, в дополнение к существующим лентам на русском и английском. В наших планах также запуск ленты на китайском языке. В своей работе ТАСС нацелен на объективное, всестороннее и оперативное информирование зарубежной аудитории о жизни России, о деятельности президента и правительства нашей страны, о позиции нашего государства по актуальным вопросам международной повестки, о знаковых событиях в экономике, науке, в общественной, культурной, спортивной жизни. Мы стремимся сформировать у зарубежной аудитории более полный и непредвзятый взгляд на события в России. Уверен, что запуск лент на иностранных языках поможет нашим партнерам лучше узнавать и понимать процессы, происходящие в России. Тем более, что новости, выпущенные нашим агентством, всегда были и продолжают оставаться примерами объективности и точности. Мы дорожим своей многолетней, безупречной репутацией в профессиональном сообществе, а наши подписчики дорожат сотрудничеством с агентством ТАСС. Я считаю, что это лучший показатель нашей работы. Для того, чтобы усилить наше присутствие за пределами России, мы начали реформирование нашей зарубежной корреспондентской сети. В ближайшей перспективе как открытие новых представительств в разных странах, так и усиление уже существующих корпунктов в ключевых регионах планеты. В очень непростой для всей международной, для всей медиаиндустрии мира коронавирусный год ТАСС успешно организовал и провел первый международный фотоконкурс News Photo Awards Overcoming COVID, преодолевая COVID. Как понятно из названия, он был посвящен борьбе с коронавирусом. Конкурс вызвал огромный интерес со стороны мирового профессионального фотосообщества. На него прислали около 4000 снимков из более чем 80 стран мира. Очень высоким был и уровень работ участников, что отметили все члены жюри, представляющие ведущие мировые СМИ. Учитывая все эти факторы, было решено сделать такой конкурс ежегодно. 11 октября мы объявили о старте нового второго фотоконкурса News Photo Awards. Тема этого года – A Changing World – меняющийся мир. Мы увеличили призовой фонд более чем в 2 раза и расширили количество номинаций. Теперь их 4. Новости, люди и образ жизни, здравоохранение, окружающая среда. Обладатель гран-при получит приз в размере $10 000 США, а победители в отдельных номинациях по $3000. Пользуясь случаем, я приглашаю коллег из средств массовой информации, представленных на Всемирном медиа-саммите, стать партнерами конкурса и предлагаю информационно поддержать его. Также мы будем очень рады видеть ваших представителей среди членов жюри конкурса и, конечно же, призываем ваших фотографов присылать на него свои лучшие фотоработы. Тем более, что участие в конкурсе абсолютно бесплатно. Вместе с этим хочу сказать и о проблемах, которые обострила пандемия. Одна из главных – проблема фейковых новостей. Она носит глобальный характер. Сегодня люди как никогда нуждаются в правде. Мифы о вреде вакцинации, всевозможные теории заговора о пандемии коронавируса – все это вкупе и без того нестабильной обстановкой в мире замедляет процесс возвращения к нормальной жизни. Для нас, как одного из ведущих агентств мира, особенно важно противостоять разного рода лживой информации. Мы считаем это частью нашей социальной миссии.
Именно поэтому в ТАСС была открыта специальная редакция, которая так и называется «Проверка информации». В сентябре 2020 года наше агентство стало партнером сервиса Яндекс.Дзен, одной из крупнейших российских платформ пользовательского контента. Совместно с коллегами из других СМИ и внешними экспертами мы помогаем Яндекс.Дзену проверять факты в публикациях блогеров. По состоянию на ноябрь было проверено более 15 тысяч публикаций на платформе Яндекс.Дзен. 1400 из них были оценены как фейк. Почти 6 тысяч содержали фактические ошибки. В начале октября этого года совместно с рядом крупнейших российских IT-компаний, медиахолдингов и изданий мы подписали совместный меморандум для системной борьбы с недостоверной информацией в интернете и создания безопасной информационной среды. Считаю, что в наше время ключевой задачей информационного сообщества является борьба с фейками и информационными провокациями. В этой связи ТАСС предлагает всем участникам Всемирного медиа-саммита возвратиться к идее выработки хартии мировых СМИ по борьбе с дезинформацией и фейковыми новостями. Рассчитываю на поддержку этого предложения коллегами. Еще одно предложение. С самого начала пандемии ТАСС выступал с инициативами по информационной работе в новых условиях, защите прав журналистов и оказанию помощи наиболее пострадавшим агентствам в рамках международных информационных альянсов. Предлагаю вернуться к обсуждению этой темы, поскольку она важна для всего медиасообщества, особенно в нынешних непростых условиях. Дорогие друзья, за 12 лет, прошедших с момента своего основания, Всемирный медиа-саммит зарекомендовал себя как масштабное и влиятельное мероприятие. Уверен, что в условиях, когда пандемия коронавируса и стремительно меняющийся мир бросают профессиональным средствам массовой информации все новые и новые вызовы, выработанные нами решения послужат укреплению стабильности в мировом информационном пространстве и откроют нам новые возможности для развития. Благодарю за внимание.谢谢米哈伊尔·彼得罗夫先生。下面请今日俄罗斯国际新闻通讯社第一副总编辑谢尔盖·科切特科夫发言，请圣保罗夜报报业集团总经理马塞洛·贝内斯先生做发言准备。大家欢迎。Дорогие друзья и коллеги, меня зовут Сергей Кочетков, я представляю агентство «Россия сегодня» и информационное агентство «Радио Спутник». Я рад приветствовать всех участников 4-го Всемирного медиа-саммита. Несмотря на то, что пандемия коронавирусной инфекции по-прежнему не позволяет нам встретиться лично, возможность провести дискуссию в онлайн-формате помогает нам не прерывать наш многолетний профессиональный диалог. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить нашего близкого партнера, агентства Xinhua, за приглашение принять участие в саммите. Именно по вашей инициативе существует эта авторитетная международная площадка по обмену мнениями между крупными мировыми СМИ. Сейчас принято во время приветствия выражать сожаление по поводу того, что такие встречи мы вынуждены проводить в онлайн-формате и не можем встретиться и обсудить наболевшие вопросы лично. Но я хотел бы еще раз поблагодарить наших партнеров из агентства Xinhua именно за то, что они приняли непростое решение, не поддались общему стремлению любой ценой вернуться к так называемой нормальной жизни. Мы все прекрасно понимаем, что пандемия никуда не ушла, и сейчас соблюдение антиэпидемиологических норм важнее, чем когда-либо. МИ России сегодня – это международная медиагруппа, и мы отдаем себе отчет не только в том, какой ущерб пандемия уже нанесла укладу жизни на планете, но и какую угрозу она все еще продолжает представлять для всех нас. И я, конечно же, имею в виду здесь не только здоровье, я имею в виду и человеческие отношения. Мы с вами были свидетелями того, как одной из первых жертв пандемии стала правда. Об этом сегодня многие из вас говорили. А в то время как врачи и медсестры по всему миру самоотверженно рисковали своей жизнью и здоровьем, принимая на себя первые удары COVID-19,
не сильно меньшее количество людей начало использовать трагедию в своих политических, корыстных, финансовых, часто рекламных целях. Если говорить конкретно о мировом медиапространстве, то тут заметна радикализация дискурса, политизация крупнейших социальных сетей, усиливающиеся попытки к формированию глобальной информационной повестки, очень часто заточенной под мейнстрим. Внимание даже крупнейших производителей контента фокусируется не столько на оперативности, качестве и достоверности информации, а мы видим, что СМИ стараются любой ценой привлекать трафик любыми доступными способами. Особое место занимает и проблема фейковых новостей, о которой сегодня тоже говорили многие выступающие. Но точно так же, как с помощью вакцины общество постепенно формирует иммунитет к страшному вирусу, мне кажется, общество начало формировать иммунитет и к источникам информационной угрозы, иммунитет к фейковым новостям. Я уверен, что не только мы заметили, что у аудитории появляется совершенно новый запрос на искренность и эмпатию, на отказ от лжи и постмодернистской иронии, и нахождение новых общих человеческих ценностей. Иными словами, как мне кажется, оформляется четкая потребность в новой искренности в медиа. Я вот хотел привести несколько примеров, которые наше агентство делало вот в эти тяжелые времена ковида. Так мы одни из первых провели благотворительный джазовый марафон в 2020 году. Это мероприятие посмотрело более 2 миллионов человек, и все деньги, которые мы выручили на этом марафоне, естественно, мы отправили на помощь докторам, потому что марафон так и назывался «Доктор Джаз», и все деньги ушли медицинским работникам. А в июне 2020 года наше агентство запустило портал онлайн-акций в поддержку медиков и волонтеров, который мы назвали «Пожалуйста, дышите». Цель акции была собрать как можно больше историй, тех, кто работает на передовой борьбы с ковидом, кто борется с эпидемией, в единый портал. Нам это удалось, у нас опубликовано много замечательных историй, и эти истории врачей, медсестер, медбратьев легли в основу большого документального фильма, который потом показывало российское телевидение Р-24. Во многом разностороннее сотрудничество между мировыми СМИ, как в области обмена новостным контентом, так и в части реализации совместных проектов, как мне кажется, способно создать прочную базу для преодоления разобщения и создания справедливого информационного пространства. Наше агентство традиционно уделяет много внимания международному сотрудничеству, и, конечно, здесь основным нашим партнером всегда был и остается Китай. Сейчас продолжает функционировать мобильное приложение «Россия-Китай. Главное», двуязычный проект «Спутник Чайны» и Международного радио Китая, подразделение медиакорпорации Китая. Китайская аудитория получает новости из России, читает его в этом приложении. Если говорить о специальных проектах нашего агентства, то в 2021 году объединенная шанхайская медиагруппа, интернет-портал газеты «Чайна Дели» и цифровая газета «The Paper» вновь выступили партнерами 7-го ежегодного международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенинова. Агентство работает над привлечением китайских коллег, и включая представителей СМИ и студентов профильных вузов к участию в нашем просветительском проекте «Спутник Про». Так, в октябре 2021 года состоялась онлайн-лекция для наших специалистов, для студентов-журналистов Пекинского университета. Конечно, ключевой продукт нашего агентства для аудитории в Китае – это китайязычный проект «Спутник Чайна», информационная лента «Спутник» на китайском языке, которая работает с 2014 года. В том же году, в 2014 году, мы запустили и редакционный центр в Пекине, поэтому сейчас у нас работает большая команда в Москве и Пекине. С этого момента мы активно развиваем партнерские отношения с нашими китайскими друзьями, с китайскими медиа по всем направлениям. В настоящее время действуют документы о сотрудничестве с 17 ведущими СМИ и компаниями КНР, среди которых информационное агентство Xinhua, информационное агентство China News Service, газета China Daily, газета Кэцзэжибао, интернет-портал Жиминьвань и многие наши другие партнеры.
Спутник Чайна на регулярной основе обменивается новостным и аналитическим контентом со СМИ-партнерами в Китае, так же, как мы обмениваемся этим контактом с нашими партнерами и друзьями во всем мире. Надеюсь, и наша сегодняшняя работа на этом саммите поможет в деле выстраивания контактов и в деле построения нам сделать шаг на пути к новой искренности. Спасибо большое.谢谢谢尔盖特科夫先生。下面请圣保罗夜报报业集团总经理马塞洛·贝内斯先生发言，请半岛媒体集团总裁顾问萨拉赫丁·扎因·穆罕默德先生做发言准备。大家欢迎。Thank you, Mr. President. Good evening, good afternoon, good morning, ladies and gentlemen, depending on the time zone around the world. On behalf of Folha de São Paulo in Brazil, I would like to thank Mr. He Ping and Mr. Shen Weihua for the invitation to participate in this important event. I would like to share with you some information and novelties about Folha de São Paulo, which has just celebrated 100 years in the news media market this year. In the middle of a global pandemic, definitely we live in a world of transformation, which was accelerated after the new coronavirus. Reiterating the service delivery DNA that a news brand must always offer, Folha de São Paulo opened its news about health and COVID-19 to everyone, regardless of paywall or need to be subscribers. Speaking of circulation, Folha de São Paulo has been steadily increasing its daily number of issues in the last years, especially due to coronavirus, more and more new unique visitors in the website. And as a matter of fact, since 1986, the last 35 years, Folha de São Paulo has become the largest newspaper in Brazil, leading the number of subscribers nationwide for the last 35 years. If we consider the 15 largest newspapers around the world in terms of subscriptions, Folha de São Paulo is the only Brazilian news representative in this select group. And considering that we live in a digital era, multi-platform transformation has been of paramount importance to the news media brands around the world. In this context, Folha de São Paulo's endeavor in the digital world has been very successful. Nowadays, Folha de São Paulo reaches more than 30 million monthly unique visitors throughout its platforms. Folha de São Paulo has also been considered the most influential newspaper in Brazil. And due to its credibility, Folha de São Paulo has been the most preferred news media brand in the Brazilian National Congress, as well as the most preferred news media brand among Brazilian entrepreneurs. And during this second year of global pandemic, Folha de São Paulo's website has just celebrated 10 years of Folha International, a special section that brings content in English and Spanish languages. And nowadays, more than 65% of the Brazilian population see the newspaper as the most reliable media. And Folha's channels on the most important social networks increase week after week. Folha's studio, it's the brand content tool of Folha de São Paulo. We know that information is an essential service, especially during this global pandemic period. And we all know that the current digital era is fascinating, and at the same time, professional journalism has never been so important as it is these days, when fake news often bring confusion and misinformation to many people around the world. In this context, we would like to praise Xinhua for contributing with reliable worldwide information with relevance and credibility.
congratulations on this remarkable World Media Summit. And thank you for listening to me. Thank you for this opportunity. Cheers. 谢谢马塞洛·贝尼斯先生。下面请半岛媒体集团总裁顾问萨拉赫丁·扎因·穆罕默德先生发言。请峰会主席团观察员安沙社社长恩提法诺·德亚历山德里先生做发言准备，大家欢迎。شكرا جزيلا. السيد رئيس وكالة شينخوا للأنباء، الرئيس التنفيذي للقمة العالمية للإعلام، السادة أعضاء اللجنة التنفيذية الدائمة للقمة العالمية، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساءكم أو نهاركم أو صباحكم حيثما كنتم. اسمحوا لي في البداية أن أعرب عن شكري وتقديري نيابة عن شبكة الجزيرة الإعلامية لوكالة شينخوا للأنباء وعلى رعايتها المستمرة للقمة العالمية للإعلام كإطار للتعاون والتنسيق بين المؤسسات الإعلامية على مستوى العالم. كما يسعدني في هذه المناسبة أن أعبر عن تهانينا الحارة لوكالة شينخوا للأنباء وهي تحتفي بالذكرى 90 لتأسيسها. لقد قدمت شينخوا خلال العقود الماضية إسهامات كبيرة في سبيل ربط الشعب الصيني بالعالم وربط العالم بالصين والتعريف بثقافة الصين وتراثها وتاريخها. ولسنوات عديدة تعاونت شبكة الجزيرة الإعلامية مع وكالة شينخوا للأنباء في مجالات مختلفة، خصوصا تلك المتعلقة بالتبادل التجاري وإنتاج المحتوى وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الإعلام حول العالم. والجزيرة تهنئ وكالة شينخوا للأنباء إدارة وعاملين بهذه المناسبة لتتطلع إلى تعزيز علاقتها المهنية مع الوكالة في المستقبل. السيدات والسادة، يأتي هذا اللقاء افتراضيا بسبب القيود والتعقيدات التي فرضتها جائحة كورونا وأثرت على كل مناحي الحياة المعاصرة في العالم. وعلى الرغم من ذلك إلا أن وسائل الإعلام حول العالم ظلت في مقدمة الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الجائحة. فقد أسهمت وسائل الإعلام من خلال برامجها وتغطياتها وتقاريرها في مواجهة الجائحة من خلال تمليك الجمهور معلومات موضوعية وشاملة ودقيقة حول الجائحة. وقد أحسنت اللجنة المنظمة لهذا اللقاء باختيارها موضوع إسهام الإعلام في مواجهة الطوارئ الصحية العامة ضمن محاور النقاش في هذا الملتقى. وتزداد أهمية هذا الموضوع كون الجائحة قد أتت في وقت زادت فيه تأثيرات وسائل الإعلام التقليدية والحديثة في تشكيل وعي الناس. وفي هذا السياق فإن شبكة الجزيرة الإعلامية تدعو إلى ضرورة التزام وسائل الإعلام بالدقة والموضوعية والشفافية التامة في التعاطي مع كل الأبعاد المرتبطة بالجائحة وتأثيراتها على صحة الناس وسلامتهم ورفاههم الاقتصادي والاجتماعي. السيدات والسادة المشاركون، احتفلت شبكة الجزيرة الإعلامية في بداية هذا الشهر بالذكرى 25 لتأسيسها، وقد شكلت هذه المناسبة سانحة
للتأمل في مسيرة المؤسسة التي نشأت قناة واحدة ناطقة باللغة العربية في هذه المنطقة، ثم تشعبت وتوسعت وانتقلت لتصبح شبكة إعلامية متكاملة تضم قنوات إخبارية ووثائقية ومؤسسات بحثية وتدريبية ومنصات رقمية متعددة اللغات والغايات. احتفلت الجزيرة بيوبيلها الفضي وبما حققته، لكنها تدرك ما تواجهه وسائل الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم أجمع من اختبارات صعبة وتحديات جمة في الأوقات الراهنة. ثورة التكنولوجيا المعلومات، وكما ذكر كثير من المتحدثين قبلي، والتحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العميقة المصاحبة أتاحت فرصا عظيمة لوسائل الإعلام، لكنها أيضا فرضت ضغوطا كثيفة على تلك المؤسسات وهي تسعى جاهدة للحفاظ على حريتها ومصداقيتها واستقلالها. فقد أفرزت البيئة الرقمية الجديدة بمنصاتها ووسائطها المختلفة، ومن خلال تمدد شبكاتها ومنصاتها بيئة صالحة لصناعة الأخبار والوقائع المفبركة التي تزعزع ثقة الرأي العام فيما تبثه وتنشره وسائل الإعلام. وفي ذات الوقت تواجه مؤسسات الإعلام في البيئة العالمية والإقليمية من حولنا تراجعا مستمرا في الضمانات القانونية لحرية الإعلام واستقلاليته، وتنامي وتيرة الإجراءات القمعية في كثير من الدول ضد مؤسسات الإعلام الرصينة، تارة بالتضييق عليها وأخرى بالتشكيك في مصداقيتها. وعلى الرغم من كل ذلك تواصل الجزيرة مسيرتها وتخطو بثبات في سعيها للوصول للحقيقة وإسماع صوت من لا صوت له، مستندة على جهد وتفاني صحفيها وجميع العاملين بها، وعلى تضامن الأحرار من كل أنحاء العالم في المؤسسات الإعلامية واتحادات الصحفيين ونقاباتهم ومنظماتهم الحقوقية. كذلك ستواصل الجزيرة التزامها بتقديم محتوى إعلامي يتسم بالعمق والشمول لتعزيز ثقة الجمهور فيما تقدمه على قنواتها ومنصاتها، وستسعى للاستثمار بشكل كبير في المجالين الرقمي وتحسين منصاتها وتقنياتها. السيدات والسادة، يأتي لقاءنا هذه المرة افتراضيا بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، وذلك في حد ذاته تعبير عن إرادة متجددة لدى كل المعنيين بمؤسسة القمة العالمية للإعلام للتمسك برسالتها الهادفة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين مؤسسات الإعلام حول العالم. لقد أثبتت السنوات الماضية من عمر القمة العالمية للإعلام أن المؤسسات الإعلامية الرئيسة حول العالم راغبة وقادرة على التعاون والعمل المشترك في مواجهة التحديات والمصاعب المشتركة. وانطلاقا من رؤيتنا في شبكة الجزيرة بأن تلك التحديات تتجدد وتتعقد في ظل المتغيرات التي نشهدها في بيئتنا المعاصرة، فإننا ندعو أعضاء اللجنة التنفيذية الدائمة للقمة العالمية للإعلام إلى ضرورة مراجعة آليات عمل القمة وأجندتها لتصبح قادرة على المواكبة وعلى الصمود في ظل الظروف المتغيرة. في الختام أجدد تمسكنا بالعمل المشترك والتعاون وعزم شبكة الجزيرة على المضي قدما في ترسيخ قيم النزاهة والاحترام، وأن يظل الإنسان في قلب كل ما نقدم، ونؤكد على التزامنا الصارم بالمهنية والدقة والموضوعية. وأشكركم على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 谢谢萨拉赫丁扎因穆罕默德先生，也顺便向柜台成立25周年表示热烈祝贺。下面请安沙社社长斯蒂法诺·德亚历山德里先生发言，请特邀媒体代表埃菲社社长加布利埃拉·卡尼亚斯女士做发言准备。大家欢迎。First of all,
let me please warmly thank Xinhua and his president, Eping, for having invited ANSA for the second time to this important World Media Summit, giving us the possibility to share our experience and innovation projects for the future with such an important audience. As we all know, journalism in the digital age is still searching for a new identity. The consequences of digitalization are various. Let me just highlight two of them. The revolution in the relationship between the public and news producers, and at the same time, the reconfiguration of the spatial and temporal dimension. What is happening to our industry? As you all know, the rules of the game have been changed with a dramatic and increasing effect during the pandemic. The reader has been empowered by new enabling technologies and new social and information platforms, which in turn become sources of information. The consequences of this change are in front of us every day. The public has adopted new information consumption habits. We can find news in context other than those we were used to. There is no longer a set time or any logistical or space-time constraints. As a result, the rhythm of news production and in the agendas of editorial offices have changed to ensure continuous 24-hour updates. All this has generated, particularly during the pandemic, a widespread information overload and the huge growth of the phenomenon of fake news. All that in the unfortunately long-lasting crisis of the so-called traditional media. In this very difficult context, the three great challenges facing ANSA as a news agency arise from the need to first protect our brand and its values, secondly, preserve and develop our business, and third, improve our quality information production. As you know, ANSA is Italy's leading news agency and one of the top ranking in the world. Our strength and our distinctive element recognized by the public lies in our values. So our first challenge is to protect the ANSA brand and its values. And to pursue this goal, we have developed a project through the use of blockchain named ANSA Check that we have introduced during the pandemic. Fake news, we have heard also from the other speeches, is one of the biggest challenges facing traditional media and organizations like us and social media platform too, as fake news undermines the trust that we have built with the public and advertiser, and we all have seen the effects during the pandemic. In order to distinguish our brand and protect our reputation, we look for a way, for a mean to exclude the imposters. First of all, fake news stories that constantly appear using our brand and our look and feel on the web and social media, and especially during the pandemic. The aim was to guarantee the origin of an ANSA-created story, and for that story to be traced through its entire history of updates and reposts. In this context, blockchain technology offers a way to ensure the quality and reliability of the information reported in a news story. In fact, blockchain technology can answer to many needs by allowing the reader to see a news story and verify its reliability by going back to the primary source, facilitating comparison of the news read with the ANSA source of origin, enabling ANSA and its major customer to become a quality provider by increasing public confidence, and potentially connecting the players in the journalism and publishing ecosystem, implementing new logics and business models. For ANSA, the adoption of ANSA Check during the pandemic has meant we can protect the brand by preventing the association of our name with fake news. We were among the first to have implemented a true public blockchain news management system in the publishing sector. Our second big challenge is to preserve and develop our business.
As all the news agency, ANSA traditional customer are the media, institution and companies, but the need to develop our market has led us to open up also to the consumer market with the creation of our ANSA.it portal. In fact, ANSA.it was first launched in 1999, so more than 22 years ago, and has been since then an important new revenue stream for ANSA, helping us to offset the fall in revenues in the media market, in the traditional media market. In this more than 20 years, we can say that we have achieved very important results. Between January and August 2021, we reached an average of 33 million unique browsers and 182 million page views every month. And the pandemic played a role in this, thanks to the fact that people, luckily, was searching for reliable news about health, and with other traditional media were the best choice for our users. The Reuters Institute Digital News Report 2021 reconfirmed ANSA.it as the most trusted Italian news site in 2021 and the third preferred online news source for Italians in terms of frequency of visit. The ingredients of this success are once again the value of our brand, together with our ability to offer quality information in real time with no opinions, while keeping our nature as a primary information agency intact. In October 2021, ANSA introduced another important change in our business model, moving from offering free news on our website to launching, the first among news agencies, a metered paywall, as we strongly believe that quality information must be paid by the readers on the web. This kind of paywall is designed to attract readers who show specific behaviors that suggest that are likely to subscribe. This important innovation was launched very recently, and the public response so far has been very positive, and we are optimistic about this important strategic choice, and we will follow it soon by the release of the new app, ANSA app, exactly with the same business model. Last but not least, the last challenge is to improve our information production, making the work of our journalists more effective. This has led to a project for the introduction of artificial intelligence within our editorial structure. Again, during the pandemic, as you know, artificial intelligence is becoming increasingly important in our daily life. But we ask ourselves, what can artificial intelligence do for the editorial department of an agency or a newspaper? We found a lot of answers to this question, especially from the experience of the news agency, a lot of which are present today. From database expansion and updating to the greater number of news items that can be published, from progressive support for news publication process to the speed in finding and transmitting news, from the availability of alerts for the editorial staff to multilingual and multi-context production, as well as multi-channel news distribution and syntactic correctness and information truthfulness, to lexicon differentiation by platform channel and assisting in drafting articles. This means that artificial intelligence can be a great support to eliminate the routine work of analyzing data and information and allow reporters to focus on the creative and most important part of their job. Consequently, we decided, together with the editorial staff, to gradually introduce this important innovation in ANSA. The process, which started this year, began in 3 areas: translation into Italian of foreign news coming from our partners agency, translation from Italian of ANSA Newswire, and the creation of an automated news flow on specific items like weather, finance, football, etc. These exciting projects will keep us busy for the next year, but I hope to bring you positive results in future meetings. Thank you very much again for having invited ANSA, and thank you very much for your attention.谢谢斯蒂法诺·德亚历山德里先生。最后一位发言的是
特邀媒体代表埃菲社社长加布利埃拉卡尼亚斯女士，大家欢迎。Señor presidente de Xinhua, enhorabuena por la organización de este evento. Quiero iniciar esta declaración agradeciendo esa carta de felicitación que ha enviado el presidente Xi Jinping. Esa implicación me parece especialmente positiva. Señor director de Asuntos Exteriores de Xinhua y organizador de la cumbre, señores miembros fundadores de la World Media Summit, estimados colegas, me siento muy honrada por tener la palabra en la sesión plenaria de la cuarta Cumbre Mundial de Medios. Es la primera vez que la Agencia Efe participa en esta cita y comparte escenario con los medios de comunicación más importantes del mundo. Quisiera también expresar mis felicitaciones por el 90 aniversario de la Agencia de Noticias Xinhua y su capacidad de adaptación a las nuevas narrativas. Aprecio especialmente el interés que ha mostrado la Agencia de Noticias Xinhua en la lengua española con la creación de una web en español. Ello demuestra una gran visión de futuro, pues el mercado iberoamericano suma un público potencial de 600 millones de hablantes. Iberoamérica es un terreno que se conoce bien y que considera su espacio natural. Esta agencia trabaja desde hace muchos años por dar visibilidad al mundo hispanohablante y se alegra verdaderamente de que haya competidores de excelencia, porque ello va a redundar en una mayor calidad y también en la pluralidad de medios. Como primera mujer presidenta de una compañía que cumplirá pronto los 83 años de historia, quiero poner en valor la gran labor que realizamos en las agencias públicas. En Efe vivimos nuestra naturaleza pública con orgullo y estamos empeñados en lograr la máxima calidad, la búsqueda de la verdad y la verificación de las noticias, porque sabemos que la desinformación es un enemigo peligroso para nuestras sociedades. Podríamos decir que hoy es más difícil que nunca distinguir la verdad de la mentira. Por ello, Efe está reforzando su equipo de verificación y formando a los periodistas de manera continua. Somos el medio de comunicación más importante del mundo en español. Nuestros protocolos de trabajo son tan rigurosos como las noticias que publicamos. Estamos obligados a mantener bien alta la antorcha de la credibilidad y extenderla en el mundo. Es parte de nuestra vocación pública. Resulta dramático comprobar cómo la verdad está hoy tan desacreditada, cómo una importante parte de la ciudadanía desprecia la verdad y abraza los bulos de manera acrítica. Paralelamente, sufrimos un exceso de información, cuyas consecuencias son en ocasiones tan nefastas como los bulos. Es urgente la alfabetización mediática para lograr que los jóvenes consuman noticias de verdad, para que estén mejor informados y sepan detectar los engaños. El ecosistema digital daña a los medios rigurosos como los nuestros. Las redes y los que las alimentan con fines ocultos han impuesto su ley. Se arrogan el uso de la verdad y provocan una desafección hacia los medios tradicionales, hacia los que realmente generamos, en definitiva, los contenidos de manera veraz y contrastada. Se ha dañado de tal modo nuestra credibilidad y se han utilizado de manera tan injusta nuestros contenidos que el periodismo se ha convertido en un oficio precario. La inmediatez nos atropella y le roba a los profesionales el tiempo necesario para comprobar, contrastar y profundizar en los relatos. No podemos permitir que decidan por nosotros los algoritmos, tampoco que sean las grandes compañías tecnológicas las que exploten económicamente los contenidos que generamos con tanto esfuerzo y con tanto rigor, porque todo ello es una amenaza para la existencia misma de los medios que luchan por la verdad y que la trabajan. Necesitamos alianzas y también necesitamos innovación, porque de ella depende en gran medida la supervivencia de los medios de comunicación en un contexto marcado por el cambio permanente, porque se modifican y avanzan no solo las tecnologías, también los productos, los hábitos de consumo y la forma en que las audiencias se relacionan con los medios. Y nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de unirnos en un frente común. Tenemos ejemplos para exhibir. Reuters y AP, aquí presentes, se han asociado con Twitter para combatir la desinformación. Efe ha suscrito acuerdos también con redes sociales
y acaba de entrar en TikTok para desmontar bulos y trabajar para ayudar a los más jóvenes a discernir la verdad. Debemos potenciar los temas que dan forma al futuro. La ciencia, la tecnología o el medio ambiente no son solo asuntos que suscitan hoy el mayor interés, son los desafíos que debemos abordar porque son los que nos marcan el camino. Tenemos que ser capaces también de avivar la curiosidad de los ciudadanos, sobre todo aquello que sabemos que es trascendente. El conocimiento mutuo entre nuestras distintas sociedades es, por cierto, una acción de gran trascendencia, porque promueve el entendimiento y, por lo tanto, la paz y la concordia. El mismo entorno digital que nos amenaza es también el que nos ofrece extraordinarias oportunidades. La primera de ellas es, obviamente, el enorme impacto de nuestros contenidos, pero además tenemos que ser capaces de adaptar ese entorno a nuestra misión, a nuestros principios y, ¿por qué no?, también a nuestros intereses. El intercambio profesional y la cohesión entre nosotros, insisto, es especialmente importante. En Europa contamos ahora con una ley de propiedad intelectual y de noticias enlazadas que nos va a servir de ayuda para transformar el escenario en el que nos movemos. Ojalá haya en el resto del mundo iniciativas como esta. No quiero terminar sin recordar que el periodismo ha sido también una de las profesiones más castigadas por la pandemia. Han muerto al menos 1.800 comunicadores durante esta catástrofe. La tasa de mortalidad ha sido especialmente elevada en Latinoamérica, según la campaña de Emblema de Prensa en su informe del pasado septiembre. La pandemia ha planteado grandes retos adicionales. Creo que hemos hablado de todos ellos aquí. Sigamos afrontándolos juntos. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriela Cañas 女士。因为时间的关系呢，发言就到这里。刚才各位嘉宾从不同的角度，围绕疫情冲击下的媒体发展战略，发表了各自的见解，令人深受启发。我想我们都有一个共同的感受，那就是尽管疫情阻隔了我们，但是阻隔不了的是我们共担媒体社会责任的共同信念，是维护新闻真实性的共同信念，是深化交流合作的共同信念，是携手推动媒体更好发展的共同信念。如果说这次峰会是在云端举行，那么我相信这是一片祥云，将给世界传递希望，传递正面的、积极的、令人鼓舞的信息。让我们再次以热烈的掌声，感谢各位嘉宾的精彩发言。作为本次峰会的配套活动，我们举办了全球新闻奖冰雪运动摄影大赛，共收到来自65个国家和地区870名摄影师提交的2400多件参赛作品。经过评选，最终有11件作品获得大赛1等奖和提名奖。本次大赛评委会主席鲍勃·马丁先生特意为宣布获奖提名名单录制了视频，下面请工作人员播放视频，大家欢迎。So here we go now with the results for the competition.
As the chairman of the jury for the World Media Summit Global Awards for Excellence for Winter Sports Photos, I'm extremely happy now to announce these results. The winner in the action single photo category goes to Forcade by Alexei Filippov from Sputnik in Russia. The winner and best pictures for the action photo series goes to Al Bello of Getty Images based in the United States for his set of pictures, The Greatest Show in the Snow. The winner and best picture in the individual story category was the picture Ski Climbing by Jeff Pachot of AFP in France. The first picture in the photo story series, the picture entitled Ice Rink Warrior by He Yi Bando from Metropolis Daily in China. And the special nominations were, in the action picture single photo category, Up in the Air by Matthias Hangst of Getty Images, Germany. Also in this category, The Movement by Sergei Bobilev of TASS in Russia. In action photo series, one nomination, Real Geometry by Evgeny Andeev of Russia. The nominations in the single picture photo section, Hydration Time by Mayani Shoi of Kyoto News from Japan. And also the set of pictures, Extreme Swimming in the Far North by Andrei Shapran, also from Russia. In the action photo series, the set of pictures on Iranian women's ice hockey team, photographed by Mohammed Babayev from the Islamic Republic News Agency. And the final nomination, Before Flying on the Ice by Qi Bin from China Pictorial in China. Now, as we finish off, well done for all the people who entered this competition, and thank you so much for the organisers for making this a relatively seamless operation. Well done. 谢谢鲍勃·马丁先生。从刚才的视频可以看出，获奖摄影师拍摄的照片精彩纷呈，充分体现了本次大赛内容的价值性、作品的专业性和参与的广泛性。让我们对所有获奖者表示热烈祝贺，向全体评委付出的辛勤努力表示衷心感谢。 为了鼓励更多人参与到冰雪运动中，本次摄影大赛还设置了峰会主席团特别奖，共有10件作品获得这一奖项。下面就请我的同事新华社总编辑傅华先生宣布获奖名单，大家欢迎。我宣布。 获得峰会主席团特别奖的10件作品是：第1件阿空加关山满月，作者是阿根廷自由摄影师古斯塔沃·切洛先生；第2件德国运动员玛利亚在比赛中，作者是瑞士自由摄影师鲁本·斯古切先生。 第3件新手与高手，作者是南非摄影师约翰·奥利维耶先生。第4件韩国苏华3个火枪手，作者是韩国第一新闻通讯社摄影记者许金先生。第5件埃及冰球队渴望得到认可。 作者是路透社埃及首席摄影记者阿莫尔·阿卜杜拉先生。第6届运动员参加中国第12届冬运会，作者是新华通讯社摄影记者费茂华先生。第7届
黑色的雪，作者是法新社摄影记者基里尔·库德里亚夫采夫先生。第8件孤独滑雪者，作者是盖蒂图像德国摄影记者马蒂亚斯·汉格斯特先生。第9件冰寒人未老，作者是俄罗斯塔斯社摄影记者娜塔莉亚·费多先科先生女士。第10件对决，作者是盖蒂图像摄影记者布鲁斯·贝利特先生。以上获奖作品排名不分先后。祝贺所有获奖者。谢谢贺华先生。由于疫情的原因，我们无法举行颁奖仪式。大赛组委会特意联系了部分评委和获奖者，发表了感言，并制作了视频短片。下面请工作人员播放视频短片，大家欢迎。Ni hao. Previously, I've worked on putting together the best of Olympic Games for every Olympic Games for the last 20 years. I was delighted to participate in this competition in the promotion of great photography of winter sports. I really enjoyed being part of the judging process for this Winter Sports Awards. I got to see a ton of great pictures from all over the world. Thanks to the organizers of this competition, to the jury members. It's just important and great that you put all the effort in this. We need opportunities to showcase our work. 这个专题呢，我还会持续的拍摄下去，希望可以让更多的人去了解冰雪运动，去了解残疾运动员用体育追梦的故事。The condition of photography on ice were difficult, but I enjoyed it, and I am trying to continue this project. 图片的传播会让更多的人关注到冰雪运动，鼓励更多的记录者记录冰上运动。这次这个大奖赛，这个获得最佳照片的一个单幅的动作单幅的照片，角度非常新颖，表现这个冲击力也非常强。所有的好的摄影作品，它都是应该是直抵人心的，能够打动人的。It happened very quickly, and I was amazed by his speed, power, and concentration. That was one of the moments that I felt the spirit of the Paralympics. It has been a unique challenge and pleasure to be involved in the judging of this competition. It was extremely challenging, with the judges scattered all over the world. We were communicating online via email, we were chatting, we were video conferencing. It really wasn't easy. I believe all photojournalists share the mission to cover the reality in an ethical way. We have to pass it on to the next generation. Sport is not only about competing, but about happiness and joy that it gives people. Sport unites people. There are no limits and borders. 女士们、先生们、朋友们，本届峰会筹办期间，峰会秘书处起草了第4届世界媒体峰会北京共识。我们将这份北京共识征求了所有参会主席团成员机构的意见，部分主席团成员机构提出了修改意见。对所提意见，我们全部予以吸纳。形成这一文件是本届峰会的一项重要成果。下面就请工作人员宣读文件。第4届世界媒体峰会北京共识，2021年11月22日
第4届世界媒体峰会以视频连线方式举行，来自全球240家媒体代表出席此次云盛会，涵盖通讯社、报刊、广播、电视、网络新媒体等各种媒体形态。部分国际组织和外国驻华使馆机构代表应邀出席。我们以疫情冲击下的媒体发展战略为主题，围绕新技术拓展媒体发展愿景，媒体携手伙伴开拓新市场，坚持科学与合作，公共卫生危机下的媒体应对，媒体文明交流互鉴的桥梁，媒体在全球发展中的作用等5项议题广泛深入交流，分析世界传媒业在世纪疫情和媒体大变革中面临的机遇挑战和发展方向，探讨公共卫生危机下媒体的职业坚守与使命担当，共商媒体如何促进人类文明交流互鉴，如何促进全球发展。我们认为，面对持续反复的新冠肺炎疫情，全球媒体需要同舟共济、科学应对，及时向受众传播真实、客观、全面的抗疫信息，共同维护媒体权威性和公信力，共同佑护人类健康福祉。我们认为，在世界100年未有之大变局和新冠肺炎疫情全球大流行交织影响下，世界各国比以往任何时候都更加需要对话、交流与合作。全球媒体应坚持客观真实，维护公理正义，推动人文交流，增进彼此理解，架设文明互学互鉴桥梁。我们认为，疫情冲击之下，全球媒体应关注世界各国经济社会发展，并充分发挥信息传播的积极作用。我们认为，积极适应时代发展潮流，利用新技术赋能媒体，将有助于推动世界传媒业变革和发展。我们希望全球媒体聚焦新媒体技术和市场，提供互动式、服务式、体验式新闻信息服务，在内容创新、市场开拓、融合发展等领域携手并进，共融互通，拓展媒体合作新空间。我们相信，本次峰会增进了了解，深化了友谊，将推动全球媒体合作应对挑战，实现共赢发展，促进民心相通，汇聚形成推动构建人类命运共同体、建设更加美好世界的强大力量。世界媒体峰会是全球重要的媒体高端交流协调平台。本次峰会由新华通讯社主办，期间宣布了世界媒体峰会全球新闻奖冰雪运动摄影赛获奖名单。我们期待全球媒体聚焦北京2022年冬奥会和冬残奥会，用报道记录赛事瞬间，弘扬奥林匹克精神。谢谢。女士们、先生们、朋友们，第4届世界媒体峰会各项议程已经圆满结束，我们再次共同书写了全球媒体交流合作的重要篇章。世界媒体峰会是全球媒体共商共享的大舞台，峰会发展壮大，需要全球媒体的共同努力；峰会行稳致远，需要各国同行的鼎力支持。我们期待各国媒体深化交流合作，我们乐见媒体之间实现互利共赢。我们坚信，峰会所倡导的合作、应对、共赢、发展的理念，将随着我们的合作深化而不断发扬光大。
在大家共同努力下，世界传媒业必将有着更加美好的发展前景，必将推动各国人文交流和民心相通，促进世界和平与发展。让我们携起手来，加强合作，深化交流，不断推动世界媒体峰会机制健康发展，为弘扬全人类共同价值，构建人类命运共同体，贡献智慧和力量。最后，我想再次感谢所有参会嘉宾，期待我们再次相聚。现在我宣布第4届世界媒体峰会闭幕，谢谢大家。